recording. මට පොඩි දෙයක් check කරගන්න තියෙනවා ඒකයි. ඔයා පස්සේ හරි එක බලද්දී can you check and let me know whether the entire like 2019 වල අන්තිම ටික තියෙනවද කියලා because මට දැන් චුට්ටක් මතක් වුණා මේ හිතුනේ last week we had a connection I had a connection issue and because of that the class got disconnected during the latter half කියන්නේ ඇත්තටම අන්තිම පැය භාගයේ විනාඩි 45 වගේ මම හිතන්නේ ඒ වෙලේ class එක disconnect වුණා මට and then when I joined again I can't remember whether I switched on the recording so එකනේ චුට්ටක් මට බලලා කියන්න 2019 paper එකේ අන්තිම ටික ඔක්කොම තියෙනවද කියලා එකේ එහෙම නැත්නම් කියන්න I will send you the Saturday class recording for that. Okay. The fundamental structural and functional unit of life is the cell, right? මේ ටික අපිට අටක් ගාලා discuss කරන්න යමු. They're very easy. What is a pair of subatomic particles which attract each other? We know electrons are negative, protons are positive, and neutrons are neutral. So obviously negative positive කට්ටිය තමයි attract වෙන්නේ. So it will be electrons and protons. What is the equation for momentum, ළමයි? Yes. What is the equation for momentum? Can you all quickly tell me? What's yeah. Formula, yeah, equation. I'm first asking the equation. Others? Panitai, what is the equation of momentum? Momentum. Yes, mass into velocity. Mass into velocity is a unit of momentum. එතකොට mass වල unit එක අපි දන්නවා that is kg, velocity වල unit එක ms minus 1. kg ms minus 1. So මේ දෙන එකතු කරාම momentum වල unit එක kg ms minus 1. ABC below indicates 3 types of muscle tissue. ඒව දැක්ක ගමන් අපිට පේනවා යා smooth muscle tissue කියලා. Why? Because smooth muscle tissues are spindle shaped, they are uninucleate, right? B and C gathama, they both have striations. B wala, they have long cylindrical cells and see nuclei godak thiyena. It's multinucleate, there are striations. So this is a skeletal muscle tissue and unbranched. But cardiac gathama, egonda striations thiyena, eva uninucleate and they are branched. මෙතන intercalated discs නම් හරියට පේන්නේ නැහැ. But it's branched. So එකෙන් අපිට identify කරන්න පුළුවන්. Smooth, skeletal and cardiac is the answer. Which of the following is the molecule with the highest number of covalent bonds? So අපි දන්නවා if you take oxygen ගේ electronic configuration එක 2 6. That means 1 2 3 4 5 6. If I take another oxygen, that would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may thani electron එක මෙයාත් එක්ක bond එකක් හදනවා, මෙයා මෙයාත් එක්ක bond එකක් හදනවා. Now, these are lone pairs. That would be like this. So, there are 2 covalent bonds in the oxygen molecule. What about the nitrogen molecule? How many covalent bonds are there in the nitrogen molecule? Quickly tell.
How many covalent bonds are there in the nitrogen molecule? Anamai? Yes. Others? Can you all hear me? Okay, how many? So answer ke mata aave. Others, how many covalent bonds are there in the nitrogen molecule, N2 molecule? Quickly tell me. Okay. Yes, 3. Oga make draw kala balloon the. What is the electronic configuration of nitrogen? What is the electronic configuration of nitrogen? 2, 5. That means 2, 5, right? Nitrogen 1, 2, 3, 4, 5. If I take another nitrogen, 1, 2, 3, 4, 5. So මෙයා lone pair, so they don't form bonds, but මෙයාත් එක්ක bond එකක් හදනවා, මෙයාත් එක්ක bond එකක් හදනවා, මෙයාත් එක්ක bond එකක් හදනවා. So nitrogen, they will make 3 bonds. Like this. There are 3 covalent bonds. Ammonia, NH3, how many bonds are there? I actually we can't waste time. Ammonia, NH3. Electronic configuration of nitrogen is 2, 5. Yeah. So that means outermost energy level that is 5 here. So 1, 2, 3, 4, 5. So මෙතන lone pair එකක් ඉන්නවා. එයා ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනිත් තැන් වලට hydrogen ඇවිල්ලා bond වෙනවා. So it has 3 covalent bonds. CO2. How many covalent bonds are there in CO2? So we know carbon electronic configuration is 2, 4, oxygen electronic configuration is 2, 6. Yes. If you take a carbon 1, 2, 3, 4. If you take one oxygen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you take another oxygen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So මේ electron එක මෙයාත් එක්ක bond එකක් හදනවා, මෙයාත් එක්ක, and මෙයාත් එක්ක. Like this. So there are 4 covalent bonds, then the answer is CO2. Heat is transmitted from the sun to the earth by radiation. Conduction, convection, දෙකටම medium එකක් ඕනේ. හැබැයි when heat is transferring from sun to earth, before the earth is reached, there's the space, right? Space එක අපි කියනවා material medium එකක් නෑ කියලා. So it cannot be conduction or convection, it is radiation. As was extracted, biosphere වල recordings එක මම අද එවන්නම්. ඒකේ part 1 එක did I send you? No, 1 second. I will send in the group now. This is the biosphere part 1 recording link. Part 2 and part 3 there are 3 parts. Parts 3 record kare avastha 3. So that's why there are 3 parts. Because a mulu lesson record time so I recorded in a few parts. Whenever I got time, I will send the other 2 parts as well. As was extracted by a student from an environmental pyramid, that ecosystem has one producer. සාමාන්‍ය ළමයි food chain එකක් ගත්තොත් එimhe food chain එකේ පළවෙනි කෙනා තමයි producer කියලා කියන්නේ.
So that is a green plant. Mokari plant එකක්. යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් we cannot produce food, right? Green plants are the ones who can produce food. So one producer ඊට පස්සේ ඉන්නවා the animal that feeds on the producer, we call it consumer. මුලින්ම එන consumer අපි කියනවා primary consumer. The animal that feeds on the primary consumer, we call it the secondary consumer. The animal that feeds on the secondary consumer, we call the tertiary consumer. So make a කියන විදිහට there is one producer. One second. One producer, 8 primary consumers and 23 secondary consumers. The student has extracted this information. Then මෙතන තියෙන count එකක්නේ. Primary producer 1. Producer 1. Primary consumer 8. Secondary consumer 23. So that is counting. Count එකක්නේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක number pyramid එකක්. So biomass pyramid වල අපි කතා කරන්නේ mass එක ගැන. But this is a count. So it's a number pyramid. Upright කියලා තියෙනවා, inverted කියලා තියෙනවා. බලන්න එක producer ගැන සාමාන්‍යයෙන් pyramid එකක යටින් මන් දිනේ producer. දැන් එක producer ගෙනයි ඉන්නේ. So I write like this. So one producer. එයා මත feed වෙනවා 8 primary consumers. So 8 primary consumers and then 23 secondary consumers. මාන එන්නේ වැඩි වෙලා, so it is an inverted pyramid. Okay? So we call it an inverted number pyramid. Give me a second. Okay. Then the third one, we have, next one, we have a displacement time graph of the motion of an object. So here, 0 to t කියන්නේ මේ කොටස. What happens here? What happens here? ළමයි? What happens here? Yeah, others? Now this is a displacement time graph. No, displacement time graph එක අපිට gradient එකෙන් හම්බෙන්නේ මොකද්ද? Velocity. In a displacement time graph from the gradient, we always get velocity. දැන් මෙතන gradient එක uniformly වැඩි වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ එකම විදියට gradient එක වැඩි වෙලා, so ඒ කියන්නේ that is uniform velocity. Displacement එක වැඩි වෙනකොට time එක වැඩි වෙලා and එක ගානට uniformly වැඩි වෙලා. So that is uniform velocity. So එහෙනම් මේ uniform velocity කියන answers දෙක තමයි අපිට consider කරන්න පුළුවන්. Then T1 to T2. That is this duration. බලන්න මෙතන now gradient gives the velocity no. Gradient කියලා කියන්නේ හරියටම slope එක වගේ. Slope එකක් කියන්නේ කන්දක් වගේනේ. බලන්න මෙතන වෙලා තියන්නේ හිතන්න ඔයා මේ කන්ද නගිනවා කියලා. මුල ටිකේ නගින්න අමාරුයි but අන්තිම ටිකේ නගින්න ලේසි නේද? Because එන්නේ එයා flat වෙනවා. Do you see that? If this was a slope and you were climbing that slope, at the beginning it's a bit difficult because the slope is quite much. But the slope at the end it's easier for you to climb the slope. Did you notice that? Slope that's why it's easier for you to climb at the end. Muladi climb but at the end it's easier to climb because slope slope gradient gradient velocity that means it is deceleration. Deceleration, or we also call it retardation. Therefore, the answer is the second one.
ඒක හැමෝටම තේරුණාද ළමයි? Give me a thumbs up, please. Then one second, let me get the rest of the questions to the whiteboard. Amma Western Province paper के marking scheme को कौन हुए ना? I told you I will make a marking scheme. I actually made one. I will. Western Province එකටයි Southern Province එකටයි තමයි දැනට හැදුවේ marking scheme එක. I don't know if y'all got the papers and the marking scheme from the school, but I anyways made one. I will send it to you. Western Province and Southern Province they මම හැදුවේ Southern Province තමයි මට මතක විදියට. Because some of the students said that the Southern Province paper is a bit difficult. That's why. හැබැයි මම marking scheme එක හදා දෙන ඉච්ච ලොකු අමාරුවක් තිබුණ නැහැ paper එකේ. Southern Province එකේ one second. I have a little bit more to make there, but Western Province එක මම දෙවන්නම් උගලන්ට. Questions number 9 and 10 are based on the following information and the illustration. Production of hemoglobin is disturbed by thalassemia, an inherited disease caused by the gene mutation of in a somatic chromosome. With regard to the production of hemoglobin naturally, the dominant gene is T, while the mutant recessive gene is simple T. So thalassemia වල production of hemoglobin is disturbed, right? So capital T can, is it a healthy carrier or a diseased person? Capital T. Healthy, yes. Capital T, simple T. Healthy, but it's a carrier. I'm also a thalassemia carrier. Because I don't know, I think I got it from my mother. Thalassemia minor ekave, because my mother also is a carrier. So I got it from my mother's side. So thalassemia carrier, but of course thalassemia carrier we are healthy, but still we have the recessive gene. Then simple T deceased, yes. So etakota capital T healthy, capital T simple T is carrier but healthy, simple T is deceased. Now මෙතන අපි cross කරලා තියෙන්නේ carriers ලා දෙන්නේ. Yeah, capital T simple T mother and capital T simple T father. So ඒක තමයි දැන් thalassemia and albinism දෙකේදීම even hemophilia and color blindness ඒ හැම එකෙම මාර්ගදර careful වෙන්න ඕනේ when married. So because අර දැන් හිතන්නකෝ carrier කෙනෙක්ට simple T එක තියෙනවනේ even though that person is healthy. But as we discussed this in inheritance, if that person gets married to another carrier, like in this example in the question, ළමයෙකුට අනිවාර්යෙන් thalassemia හැදෙන්න තියෙන ලොකු chance එකක් තියෙනවා. Right? හැබැයි thalassemia කියන්නේ ඇත්තට common disease එකක් නෙවෙයි. Right? So ඒක හින්දා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් randomly එහෙම වෙන්නේ නැහැ, but really there could be a chance of the child getting thalassemia if both parents are carriers. Or if එකෙනෙක් disease නම් කොහොමත් ළමයාට යනවා, but දෙන්නම carrier නම් ඒත් ළමයාට යන්න තියෙන ලොකු chance එකක් තියෙනවා. So එතකොට මෙතන capital T means A ට තියෙන්නේ capital T. B ට capital T simple T, C ට capital T simple T and D ට simple T. A thalassemia patient belonging to the F1 generation is. So F1 generation එකේ thalassemia patient කෙනෙක් කවුද? Is it A, B, C, or D? D. The ratio among the thalassemia patients, healthy disease carriers and healthy individuals. Patients like එක්කෙනා ඉන්නේ, healthy disease carriers are දෙන්නයි, healthy individuals are එක්කෙනා. So 1:2:1. Which statement is always true about the magnitude of displacement of a certain object? Can the displacement be greater than the distance?
if we take 2 points A and B, මං කිව්වා මෙහෙම එක distance එකක් තියෙන්න පුළුවන්, මෙහෙම එක distance එකක් තියෙන්න පුළුවන්, මෙහෙම තව distance එකක් තියෙන්න පුළුවන්, and මෙන්න මෙහෙම තව distance එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Okay, මම මේක ගන්නම් Roman number 1, Roman number 2, Roman number 3, Roman number 4. Out of these 4 parts, which parts can we consider as distance? මේ parts හතරේ මොන part එකද distance කියලා ගන්න පුළුවන්? Quickly tell. Roman number 1, the 2, the 3, the 4, the ඔක්කොම. Yes, all 4 of them are distances. Distance can any length between 2 points, right? Then what can we take as the displacement here? Third one is the displacement. එතකොට distance can be greater than the displacement. මේ first path එකයි second path එකයි fourth path එකයි ගත්තොත් ඒ හැම distance එකක්ම displacement එකට වඩා වැඩි. Or distance can be equal to the displacement. If you take the third path, this is a distance, this is also the displacement. So displacement is always either equal to the distance or less than the distance. So either equal or less than the distance moved. The electronic configurations of the 2 atoms, 2 elements X and Y are 281 and 287. Which of the following statements about the pair of those elements, of the following statements about the pair of those elements, which statement is false? X can 281. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ගැත්ත නම? What is X? Alamai? If it's 281, what is the real name of X? Sodium. Y is 287. What is its real name? What is its real name? Why? Chlorine. So we will keep those real names in our mind and we will check out these statements. False එකක් අහන්නේ නේ. Located in the same period in the periodic table. Periodic table එක එකම period එකේද තියෙන sodium and chlorine. Is sodium and chlorine present in the same period? Yes, third period. Ne? Located in the same group. Are they in the same group? No. Sodium is in the first group, chlorine is in the 7th group. Chemically combined, forming ionic bonds. Is it true? Sodium and chlorine, do they form ionic bonds? Yeah. Combine and form the compound with chemical formula XY. So sodium ge valence එක 1, chlorine ge valence එක 1, cross වුණාම sodium to 1 and chlorine to 1. So that means XY. So fourth එකත් හරි, and we know the second one is the false one. Same group එකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. What is the number of oxygen molecules contained in 64 grams of oxygen gas? If I take oxygen gas is O2. එයාගේ molar mass එක බැලුවොත්, so එක oxygen එකක් 16, right? එක oxygen එකක් 16. Now there are 2 oxygen, so that means 16 times 2, which is 32 grams per mole. Then N equals M over M. දාලා. Here there is 64 grams, right? මෙතන 64 grams තියෙනවා. Molar mass එක 32 grams per mole. So 64 divided by 32, it is 2 moles. We know 1 mole has 6.022 into 10 to the power 23. Then 2 moles would have twice this much. Twice 6.022 into 10 to the power 23. So this is the answer.
X, Y, X, W, X, Y, and Z are four elements consecutively placed in the periodic table with atomic numbers below 20. The graph indicates how their first ionization energy varies against the atomic number. In which group of the periodic table is Y placed? So, අපි first ionization energy ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු first period එකේ කියලා. Sorry, second period එකේ lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. ඊට කලින් එකෙන් මෙහෙම helium එනවා. So, මෙතනට ගැලපෙන එක කොතනින්ද set වෙන්නේ? Which one is a suitable one? මෙතන so මේක අඩු වෙලා වැඩි වෙලා අඩු වෙලා. So මෙතන ගත්තොත් අඩු වෙලා වැඩි වෙලායි අඩු වෙලා නැහැ. So මෙතන තියෙනව ගන්න බෑ. So we are talking about this actually, right? අඩු වෙලා වැඩි වෙලා අඩු වෙලා. Okay, so we are talking about that part of the pattern. So අපෙන් අහන්නේ what is the group of Y? So W කියන්නේ noble gas, which is helium, that is the 8th group. X කියන්නේ lithium, that is lithium or sodium or potassium, that is the first group. එහෙනම් Y වලට set වෙන්නේ second group එක. හැම වෙලෙම ළමයි first ionization energy එන්න වැඩි වෙනවා. හැබැයි third group එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. sixth group එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා. Third group is boron, sixth group is oxygen. ඒ දින විතරක් පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. අනිත් ඔක්කොම වැඩි වෙනවා. So Y is beryllium, which beryllium or magnesium or calcium, that is the second group. So that is up to 14th MCQ. Up to that point, do you have any questions? Give me a second.
Okay, Lama. So the substances acting as the main components providing energy for the functioning of human body. When our body needs energy, where does it go the first? කොහෙටද මුලින්ම යන්නේ energy ගන්න? Where does the body go first? Like, does it reach carbohydrates first, or proteins first, or lipids first when obtaining energy? What do you think? Okay, others? Energy ගද්දි වැඩිපුරම energy මුලින්ම ගන්න කාගෙන්ද? Carbohydrates, yes. Then ඊළඟට කාගෙන්ද ගන්න? Carbohydrates වලින් energy එකත් if it's not enough, then where does it get energy from? No, not proteins, lipids. Lipids වලිනුත් මදි නම් විතරයි proteins වලට යන්නේ. Okay? When your body needs energy, first it goes to carbohydrates, gets the energy from carbohydrates. If the energy from carbohydrates is not enough, then your body will get energy from lipids. If the energy from lipids also is not enough, then it will get the energy from proteins. So carbohydrates and lipids are the main components providing energy. A person's glucose level in the blood has increased above the optimum level. Which of the following food items should he consume minimally? Meat වල ගොඩක්ම තියෙන yes. Meat වල ගොඩක්ම තියෙන proteins. So ඒක කෑවක ලොකුවට කේස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. Glucose level එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. Milk වල ගොඩක්ම තියෙන lactose. Lactose has okay glucose and galactose. Glucose ටිකක් තියෙනවා. Green gram is maltose. Maltose වලත් glucose දෙකක් තියෙනවා. So ටිකක් තියෙනවා. But if you take bread, bread is starch. Starch is made up of a lot of glucose. So bread තමයි අඩුවෙන්ම කන්න ඕනේ because bread කෑවම ඒක digest වෙලා glucose ගොඩක් release වෙනවා. Select the false statement about nucleic acids. The built-in unit is nucleotide. Nucleic acid එකක් හැදලා තියෙන nucleotide එකකින්. So that is okay. Is it a natural polymer? Is nucleic acids a natural polymer? Did you watch the hydrocarbons recording, Lamai? Did you watch the hydrocarbons recording? Others? What about others? Okay. So give me some examples for natural polymers. If you watched it, you should remember. No? Give me some examples for natural polymers. Okay. Others? Yes. There is DNA, there is RNA, there's carbohydrates. Lipids can natural polymer එකක් නෙවෙයි. But proteins, rubber, they're all natural polymers. What are some examples for artificial polymers? What are some examples for artificial polymers? Polythene, PVC, Teflon. Excuse me. Nylon, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. They are artificial vulcanized rubber, normal rubber අපි vulcanize කරනවා sulfur වලින් cross links හදලා. So anyways, nucleic acids are a natural polymer. They store hereditary information, true, but this is a false statement. Why is it false? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen විතරක් නෙවෙයිද තියෙන්නේ? If you take nucleic acids, ඒව නැත්තම් තව මොනවාද තියෙන්නේ? Okay. Others? Yes. We have phosphorus. Remember, nucleic acids වල අපි nucleotide එකක structure එක නිකන් කතා කරද්දී අපි කිව්වා. Of course, you don't have to remember the structure of a nucleotide, but do you remember that we said
that there is a pentose sugar group. Pentose sugar group එකක් තියෙනවා කියන්නේ pentose sugar is a I mean it's a carbohydrate. Carbohydrate පොඩි part එකක් තියෙනවා එතන. එතන carbon, hydrogen, oxygen තියෙනවා. Then there's a nitrogenous base, so there is nitrogen there. And also there is a phosphate group. Phosphate group එකක් තියෙනවා කියන්නේ phosphorus උත් තියෙනවා. Okay. Examples for the seeds and fruits dispersed by water, wind and explosive mechanism. So අපි බලමු water වලින් යන්නේ මොනවාද, wind වලින් යන්නේ මොනවාද and explosive mechanism. Water වලට අපි main examples දෙකක් විතර ඉගෙන ගත්තා water වලින් disperse වෙන ඒවා. එකක් දෙකක්. What are they? What did we learn? Water වලින් disperse වෙන ඒවා. Yes. What did you put as the answer here? Oh, මෙතන සමහර ඔයගොල්ලෝ lotus උත් හිතන්න පුළුවන් lotus disperse වෙනවා කියලා. Okay, so we'll keep lotus and coconut. Then the next one is wind. Wind වලින් milkweed, that is වරා disperse වෙනවා, but castor කියන එක නම disperse වෙන්නේ නැහැ. Castor disperse වෙන්නේ animals වගේ. එහෙනම් ඒ answer ගන්න බෑ අපිට. So third one is the correct answer. How did it happen? Water වලින් disperse වෙනවා coconut. Wind වලින් disperse වෙනවා milkweed and explosive mechanism එක අපි කොහොමද එක example එක ඉගෙන ගත්තේ, which was rubber. Okay, next one. Which of the following does not pass into the fetus from the mother through the umbilical cord? What did you put for that? Which one does not pass? Does not pass. Okay, I'm getting different answers. ළමයි nutrients obviously mother ගෙන් fetus එකට යනවා. Oxygen also mother ගෙන් fetus එකට යනවා. මොකද fetus එකට breathe කරන්නත් බෑ. අර nutrients ගන්න විදියකුත් නැහැ. ඒවා mother ගෙන් යනවා. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි diseases උත් mother ගෙන් fetus එකට යනවා. So pathogens actually go from the mother to the fetus. However, blood does not go. Blood mother ගෙන් fetus එකට කොයි වෙලේවත් යන්නේ නැහැ. Okay, keep that in mind. Then, what is the ray diagram which illustrates the phenomenon of total internal reflection? What did you put? What did you put? Okay, others? Okay. So what about the third one? What is the problem with the third one? What is the problem with the third one? Third one එකේ පෙන්නන්නේ මොකද්ද? මේ third එකේ. Critical anger. Samane total internal reflection when there are two conditions that must be satisfied. Do you all remember those two conditions that must be satisfied? For total internal reflection to occur, two conditions must be satisfied. What are they? Yeah. එකක් තමයි, the light ray has to go from the dense medium to a rare medium.
Rare ඉඳන් dense කියෝ total internal reflection වෙන්නේ. So it has to go from the dense medium to the rare medium. The other thing is that the incident angle should be greater than the critical angle. මෙතන ගාන්ට critical angle එකේ තියෙන්නේ, so we can see angle of refraction is exactly 90 degrees. මෙතන it's just a refraction. මෙතන refraction එක වැරදිත් එක්ක. something glass to air යද්දී ආ refract වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ටිකක් normal එකෙන් ඈතටනේ. dense එකේ ඉඳන් rare medium එකකට යද්දී normal එකෙන් ඈත් වෙලා තමයි යන්නේ. So මෙතන කොහොමත් මෙහෙම එකක් අපි ඉගෙනගෙන නැහැ. It is the first answer because when total internal reflection happens, the angle of incidence is equal to that reflection angle. Then let's move on to the rest of the questions. All right. An athlete finishing a running event suffered from a cramp in his leg. What is the chemical compound which is produced in muscle cells causing the cramp? What is it? It is lactic acid. Do you know anaerobic respiration in animals? Anaerobic respiration කොහොමද වෙන්නේ? මම හිතන revision ලා අපි කතා කරා. Glucose oxidized වෙනවා without oxygen. So no oxygen is there, then glucose will form lactic acid plus energy. So this is anaerobic respiration in animals. So එතන හැදෙන්නේ lactic acid. This lactic acid gets accumulated in the muscles, so that will cause a cramp. A warm-blooded homeothermic animal and a cold-blooded poikilothermic animal respectively are invertebrates, Pisces, amphibia, reptilia, they are all poikilothermic or cold-blooded. Only aves and mammalia are warm-blooded. So මුලින්ම warm-blooded ඉන්නවා කියන්නේ pigeon aves so warm-blooded. Okay. Bear, mammalia so warm-blooded. Rat, snake, crocodile, then reptilia, so they are not warm-blooded. So third and fourth answer we can remove. දෙවනියට ඉන්න ඕනේ cold-blooded එක්කෙනෙක්. Frog කියන්නේ amphibia, so that is cold-blooded. Rat කියන්නේ mammalia, yeah, warm-blooded. Hang එයාව හරියන්නේ නැහැ. Answer is the first one. Remember, when you take vertebrates, Pisces is cold-blooded. Amphibia is also cold-blooded. Reptilia is also cold-blooded. Aves is warm-blooded. Mammalia is warm-blooded. So, පළවෙනි තුන are cold-blooded, the rest of the two are warm-blooded. Which arrangement can be used to obtain a voltage of 3 volts from 2 dry cells, each with an electromotive force of 1.5? මේකත් resistance වගේ තමයි. 1.5 දෙකකින් 3 volt එකක් ගන්න ඕන නම් how would I connect it? So, resistor එකක නම් 1.5 ohm 1.5 ohm දෙන්නෙක් මෙහෙම series connect කරොත් තමයි අපිට 3 ohm එන්නේ. But parallel connect කරොත් ඊට වඩා අඩුවෙන් එන්නේ. I'm not going to do the calculation here, but you can do the calculation and get. In a 3 ohm ගන්න නම් 1.5 ohm resistors දෙකක්ම series connect කරන්න ඕනේ. Here also dry cells වලත් I have to connect them series. බාන මෙතන තියෙන්නේ parallel connect කරලා නේ. එයාව හරියන්නේ නැහැ. මෙතනත් parallel connect කරලා තියෙන්නේ in a different way. ඒකත් හරියන්නේ නැහැ.
third and fourth answers තමයි අපි බලන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන third answer එකේ මෙහෙම තියෙනවා. So here මෙතන තියෙනවා negative එක, ඊට පස්සේ මෙතන positive, then negative, මෙතන positive. Corners දෙකට එන්නේ positive and negative. එයා series connect වෙලා තියෙනවා. So good. මෙයාගේ ගත්තොත් මේ corner එකේ තියෙන negative, මේ corner එකේ තියෙන negative. Negative negative connect වෙනවම current එකක් යන්නේ නැහැ. Then the answer is the third one. Current එකක් යන්නත් ඕනේ. The voltage, total voltage should be 3 volts 2. 3 volts එන්න නම් series connect වෙන්න ඕනේ. Current එකක් යන්න නම් positive negative දෙපැත්තට connect වෙන්න ඕනේ. Okay, is that clear? If you have any questions, ask. මම එක දිගට move on වෙනවා. But මැදදී මොකක් හරි question එකක ඔයගලන්ට doubt එකක් තියෙනවා නම් you can ask. What is the metal that reacts with hot water but not with cold water? What is it? Hot water අත් එක්ක react කරනවා, cold water අත් එක්ක react කරන්නේ නැත්නම් magnesium. Sodium reacts with cold water well. Aluminium, hot water අත් එක්ක it's a very slow reaction. Calcium reacts very well because calcium activity series එකේ උඩින් ඉන්නේ, but it's magnesium. Magnesium ගැන කොහොමද ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. එයා hot water අත් එක්ක react කරන්නේ නැහැ, cold water අත් එක්ක react කරනවා, steam එකත් එයා react කරනවා. What is the reaction of magnesium with hot water? ලියන්න බලන්න reaction එක. Magnesium with hot water. Magnesium with steam. Write these two reactions. This is hot water. This is steam. Quickly write these reactions. 2 minutes, huh? Done, ළමයි?
Give me a thumbs up if you're done. Okay. මෙහෙමද ලිවේ බාන magnesium with hot water forms magnesium hydroxide plus hydrogen gas. So balance කරා මෙතන oxygen දෙකයි hydrogen දෙකයි මෙතන hydrogen දෙකයි, so I put 2 here. Magnesium with steam forms magnesium oxide plus hydrogen gas. මේ විදිහට ලිව්වද reactions දෙක. Good. Others? I have another question for you. Since we are in reactions, extraction of iron wala reactions there are 4 main balan epa koheවත් balan natuwa right alone. Extraction of iron wala there are 4 main reactions and 2 slag forming reactions. ලියන්න බාන ඉක්මනට. Again take 2 minutes. දැන් ඔයගලන්ට මේක කරලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ මට. Because I'm not saying I'm tired of teaching, but what I'm saying is that මේකම කරලා ඇති වෙලා. මොකද අපි past paper revision එක පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් I think extraction of iron we have done like 3-4 times. And every time some of you get it wrong. Then maybe there's a problem. Quickly write. Did you write the 4 main reactions?
Okay, Lama, yes, tell me. Carbon plus oxygen, carbon dioxide, right? Then carbon further reacts with carbon dioxide, forming carbon monoxide. When you balance, you put a 2 here. Hematite, which is Fe2O3, reacts with carbon monoxide and forms Fe and carbon dioxide. So methane balance methane 2, methane 3, and methane 3. In addition to that, calcium carbonate decomposes, forming calcium oxide and carbon dioxide. මේක තමයි main reactions 4. Then මෙතන හැදෙන calcium oxide will react with silicon dioxide, forming CaSiO3. And also it will react with alumina, Al2O3, and form CaAl2O4. These two together, I call it slag. This is molten iron. මේ විදිහට ලිව්වද ළමයි? Honestly මට thumbs up එකක් දෙන්න මේ විදිහට ලිව්වා කියලා. Others? මේක මතක නැත්නම් අද ක්ලාස් එක වෙච්ච ගමන් ගිහලා extraction of iron තැනට ගිහලා ඒක බලන්න. Okay? මම හිතන්නේ last 2024 paper එකේ තහලා තිබ්බා මේක. What is the correct statement about COVID-19 virus? Can be observed by the optical microscope, carries out metabolic activities. Can be observed by the optical microscope? We cannot. Optical microscope is a light microscope. එයාගේ කොහොමත් strength එක මදි. සාමාන්‍ය cells බලද්දී උනත් cells බලන්න පුළුවන් light microscope එකෙන්. හැබැයි cells ඇතුලේ organelles බලන්න බෑ අපිට light microscope එකෙන්. Bears a nucleus with DNA? No way. Right? Carries out metabolic activities? No. Shows living as well as non-living characteristics. ඒක තමයි හරි answer එක. When you take any virus, the only living characteristic it shows is reproduction. ඒ අරන්නේ වෙන මොකද living characteristics පෙන්වන්නේ නැහැ. Only reproduction is a living characteristic shown. When salt is extracted from seawater in a saltern, what is the compound that precipitates along with NaCl? අපි last week ද කොයිද saltern ගැන revision එකක් කරා නේද? Last week whiteboard note එක දාලා නැද්ද? දාලා තියෙනවනේ. Let's check. So you know in a saltern there are 3 tanks. We have the large tank, we have the medium tank, and we have the small tank. Ah yes. Last week අපි අන්තිම හරිය revision එක කරලා තියෙනවා. We have discussed that. Okay. So I won't take the time again. මම last week whiteboard note එකත් group එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට first tank එකේ precipitate වෙන්නේ calcium carbonate, second tank එකේ precipitate වෙන්නේ calcium sulfate, third tank එකේ තමයි sodium chloride precipitate වෙන්නේ when the concentration is 10 times the initial concentration. Sodium chloride එක්ක තව කවුද precipitate වෙන්නේ? දෙන්නෙක් precipitate වෙනවා. What are they? What are precipitated along with sodium chloride? Quickly tell. Yes, magnesium chloride එක්කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනා magnesium sulfate. So here the answer is magnesium chloride. The maximum upthrust exerted by water on a certain object is less than the weight of the object. Then what will happen? මේකත් අපි ගොඩක් සැරයක් කතා කරලා තියෙනවා object එකක් වතුරට දැම්මහම යටට තියෙනවා weight එක උඩට තියෙනවා upthrust එක. They're saying the upthrust is less than the weight. මොකද upthrust less නේද? Yeah. Upthrust is less than the weight. Now what will happen? Weight එක වැඩි නේ. So the object will go down and sink. So the answer is 4. What is the part common to human digestive system and human respiratory system? ළමයි ඊයේ ක්ලාස් එකේත් ඔයගොල්ලන් මගෙන් ඇහුවා. ඔයගොල්ලන් නෙවෙයි ඊයේ ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් අත් මගෙන් ඇහුවා.
Can any areas that you want me to discuss, any questions which you have done in other papers that you want me to discuss? මට කියන්න. මොකද ඊයේ ක්ලාස් එකේදී මම ළමයි කියලා අපි කීපයක් discuss කරා. So what the students asked was that, is there any questions that I predict would come to the exam? For one thing, predictions can be accurate or not accurate. Unless I have the paper leaked, I can't tell you exactly what comes to the exam. But මට gut feeling එක, because now if you study 2016 to 2024, ඒ papers වල එන ඒවත් එක සාමාන්‍යව වැඩිපුර ඒ කියලා හිතන ඒවා නිකන් තියෙනවා. But I mean, we can't say whether they will be accurate or not. ඒකම හරියට ඒද කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ට සමහර විට pattern එකේ විදියට paper එක හදන්න පුළුවන්, නැත්නම් pattern එකක් ඕනේ නැහැ. They will just make the paper. Science paper එකේ ලොකුවට එහෙම predict කරන්න අමාරුයි අතරම. Right? මොකද හැම lesson එකෙම එනවා. You know how questions come. We have done so many past paper questions, right? So ගොඩක් දුරට මම ඔයාලට කලිනුත් කියවනේ light lesson එක ටිකක් බලාගෙන යන්න. ටිකක් කියන්නේ ray diagrams ටික බලන්න. මොකද light වලින් of course හැම paper එකෙම question එකක් තියෙනවා. අර හොඳට ray diagram එකක් ඇඳලා එහෙම questions question එකක් ඒ කියලා මට හිතෙනවා. So convex lenses වල we have 5 ray diagrams. Concave lenses වල we have 1 ray diagram. Then concave mirror wala we have 5 ray diagrams, and convex mirror wala we have 1 ray diagram. So those are the only ray diagrams we have. Ray diagrams tika balagena total internal reflection nang කොහොමත් හැම අවුරුද්දේම අහනවා. But ray diagrams tika චුට්ටක් බලාගන්න. ඒක එකක් මට හිතිච්ච දේවල්. Whether they will come or not, better to go through them. අනිත් එක, I have a feeling that they might ask a question from respiratory system. මොකද last අවුරුදු වල අර respiratory system එක as a whole ලොකු question එකක් අහලා තිබුණේ නැහැ. So ඔයගලන් past papers කරද්දී දකින්න ඇති blood circulatory system එහෙම they ask a lot. Digestive system again they ask a lot. Nervous system they ask a lot. Excretory system also they do ask, but respiratory system නිකන් එකක් දෙකක් වගේ තමයි ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙන්නේ. So go through the respiratory system a bit and also study the excretory system a bit. Excretory system එකේ තෝ nephron වල structures ඒවා චුට්ටක් බලා ගන්න හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. So ඒ වගේ හිතුනොත් මම කියන්නේ ඒ වගේ නිකන් මට හිතෙනවා මම කියන්නම්, but otherwise you know how the structure goes, right? ඊයේ class එකේ ළමෙක් මගෙන් අහුවා කොහොමද structure එක එන්නේ කියලා. මම ඔයාලට කලින් කියලා තියෙනවා structure එක. MCQs we have 40 MCQs. හැම ඒක හැම තැනින්ම questions එනවා, right? And then we have first question is biosphere, second question is a biology question. Second question එකට එනවා cell lesson එකෙන් characteristics of living organisms වලින් එන්න පුළුවන්, but cell lesson එකෙන් ගොඩක් එනවා. living tissues වලින් ගොඩක් එනවා, photosynthesis වලින් ගොඩක් එනවා, classification වලින් එන්න පුළුවන්. Third එක is chemistry. ඒකට අහන්නේ structure of matter lesson එක and changes in matter lessons දෙකෙන් තමයි ගොඩක්ම අහන්නේ. Then fourth question එක physics. ඒකට ගොඩක් light වලින් සමහර වෙලාවට ඒකට අහනවා. But like waves වලින් අහනවා, friction, moment ඒවා වලින් අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට fifth question is completely biology. එතන තමයි systems ඒවා අහන්නේ, biological processes, systems and reproduction අහන්න පුළුවන්. Inheritance අහන්න පුළුවන් ටිකක්. ඊළඟට sixth question එකේ chemistry. Again changes in matter එනවා, quantification එනවා. ඒ ටික තමයි නේ, changes in matter, quantification, acids bases ටිකක් අහනවා සමහරවිට question එකක් දෙකක් වගේ. ඊළඟට seventh question එකේ physics. So එතන full නිකන් friction, Newton laws, moment, grade 10 වල කරපු physics තමයි ගොඩක්ම seventh question එකේ අහන්නේ. Current electricity වලින් අහනවා like that. Eighth question එක is biology and chemistry, no? No, biology and physics. So එතකොට ඒකේ අහන්නේ biology ගොඩක් වෙලාවට inheritance වලින් අහනවා. Classification වලින් ටිකක් 8th first question එකේ අහන්න පුළුවන්. A part එකේ. B part එකේ again physics. So again one of the physics things that we have learned, like heat වලින් ගොඩක් වෙලාවට 8B එකට වගේ heat වලින් question එකක් අහනවා. The ninth question එකේ A එකට chemistry, right? Ninth question is chemistry and physics. So ninth question එකේ A part එකේ ගොඩක් අහන්නේ electrochemistry. B part එකේ ගොඩක් අහන්නේ electronics or electromagnetism.
That is the structure of the paper. So since we have done it a few times, you may already be familiar with it. එතකොට දැමම ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ ලොකුවට මොන question එකද අතාරින්නේ කියලා I mean if you have been studying very well from the beginning ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න දැන් හිතන්න එපා මොන question එකද අතාරින්නේ කියලා. But if you feel like you're stuck a bit දැන් පොඩක් stuck වෙලා මේ ටික කෙරලා නැහැ මේ ටික කෙරලා නැහැ එහෙම miss වෙච්ච ඒවා තියෙනවා නම් ගොඩක් එහෙමනම් you can see හරි මේක නම් මම කරන්න නැතු ඉන්නවා මේක කරනවා කියලා decide කරන්න පුළුවන්. There is a very good chance, like a very like 95% chance that they won't change the structure of the paper. සාමාන්‍යයෙන්ම structure එක change කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කැමති නම් අපිට කියන්න නැතුව structure එක change කරන්නත් පුළුවන්. බැරි නෑ. Because structure එකට නෙවෙයි ළමයි කරන්නේ exam එකක්. So එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඒක හින්දා there's no guarantee. But most probably like 95, 96, 97% they won't change the structure. Anyways, what is the part එකයි මම human digestive system එක ළඟට එද්දි මට මතක් වුණේ respiratory system ටික වැඩිපුර පාඩම් කරන් යන්න excretory system උත් බලාගෙන යන්න. හැබැයි දෙකම නැතුව වෙන එකක් එන්නත් පුළුවන්. You know what I mean, right? Predictions are not always accurate, but I mean, looking at the previous papers, there could be a high chance that those systems will come. What is the part common to the human digestive system and the human respiratory system? What is it? Pharynx. So, අපි swallow කරන වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? Swallow කරන වෙලාවට pharynx එක close කරගන්නවා respiratory system opening එක. Otherwise අපේ footballers එක respiratory system එකට යනවානේ. So pharynx එකේ there's a little flap of muscle called epiglottis, no, that closes the respiratory system in the pharynx. Then lymphatic system and blood vessels වල structural difference එකක් කොහෙද අහලා තිබ්බේ? Structural differences now it's not in the syllabus. There are functional differences, of course. One exam ekeda. Term test again. No wonder. But anyways, structural differences of blood vessels and lymph vessels are not in the syllabus. But functionally, of course, there is a clear difference. Functionally, nothing structurally, blood vessels are a part of the blood circulatory system and lymph vessels are a part of the lymphatic system. Ekara structure ke part එකක් නේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්, but otherwise අපි ඉගෙනගෙන තියෙන functional differences. We know blood vessels will flow වෙන්නේ blood. Lymph vessels will flow වෙන්නේ lymph. Okay? So that would be the functional difference. ඒ අරෙන් අපි ලොකුවට lymphatic system එක ගැන ඉගෙනගෙන නැහැ කොහොමත්, right? Lymphatic system එකේ there are a few parts. We know there is lymph. Lymph එක තමයි lymphatic system එකේ යන liquid එක flow වෙන. Then we have learned about lymph vessels. Lymph vessels are like blood vessels. They were podi podi butter. Then we have learned about the lactea. So lacteal is also a part of the lymphatic system and lacteal එක නම් clear function එකක් තියෙනවා. Lipids digest වුනහම හැදෙන fatty acids and glycerol absorb කරගන්නේ lacteal එකේ. ඊට අමතරව we have lymph nodes. Lymph nodes, I told you, they are like the arenas. එතන තමයි war එක වෙන්නේ. Bacteria, a virus or fungal or මොකක් හරි infectious particle එකක් ආවොත් the white blood cells in the lymph will fight with that infectious particle. ඒ fight කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට lymph nodes වල. If the fight is too intense, a lymph nodes swell වෙනවා. Then we call them kuddati. Swollen lymph nodes. ඒතර throat එකේ තියෙනවා, armpits යට තියෙනවා, skin එකේ තියෙනවා, right? Thighs වල තියෙනවා lymph nodes. Okay. So the figure shows how a couple of forces applied. Couple of forces එක කොහොමද අපි okay. Couple of forces එක කොහොමද අපි moment when? Moment in a couple of forces. So there are two forces, right? In a couple of forces, there are two forces, and I'm only considering one force. One force I multiply by the distance between the two forces. So මෙතන forces දෙකක් තියෙනවා 5 Newton, 5 Newton, but I only take one force which is 5 Newtons. Distance, මෙතන distance එක 0.4, මෙතන distance එක 0.4. So distance between the two forces are 0.8 meters.
So 5 times 8 is 40. Decimal place එක තිබ්බහම that means 4 Newton meters. මෙතන calculation එක අහලා නැහැ, only the like not the final answer, they're asking the calculation. So that is 5 times 0.8. Let's move on to the rest of it. What is the mole fraction of oxygen in a mixture containing 96 grams of oxygen gas and 56 grams of nitrogen gas? So oxygen gas එකේ molar mass එක එක oxygen එකක් 16 නම් the molar mass is 32 grams per mole. Now there is 96 grams of oxygen gas. So මට moles ගාන හොයන්න පුළුවන්. 96 grams I divide by 32 grams per mole. N equals M over M. So then how many moles of oxygen are there? How many moles of oxygen are there? (96 divided by 32 is 3 moles, no? Then nitrogen, N2 gas. Eka nitrogen ekak 14, so N2 means 2 nitrogen, so the molar mass is 28 grams per mole. මෙතන කොච්චරක් තියනවද? 56 grams තියෙනවා. So N equals M over M. Mass is 56 grams, molar mass is 28 grams per mole. 56 divided by 28, the answer is 2 moles. So එතකොට mole fraction of oxygen නේ. So oxygen වල mole fraction කියන්නේ oxygen වල moles ගාන divided by the total moles. Total මෙතන 3යි මෙතන 2යි, altogether 5. So that would be 3 over 5. Given below are 4 ways by which zinc, metal and hydrochloric acid were reacted at room temperature. In which way is hydrogen gas liberated with the higher speed? Zinc granules උත් තියෙනවා, powder තියෙනවා. So granules use කරොත් the speed එක වැඩි, rate එක වැඩි, powder use කරොත්. Of course, powder use කරොත් because surface area වැඩි. ඊළඟට concentrated hydrochloric use කරොත් the rate එක වැඩි, dilute hydrochloric use කරොත්. Concentrated or diluted? Yes, concentrated. Why? Concentration එක වැඩි. Concentration වැඩි වුණාම rate of reaction වැඩි වෙනවා. Surface area වැඩි වුණාම rate of reaction වැඩි වෙනවා. Therefore, zinc powder and concentrated hydrochloric acid. Between a strong acid and a strong base, අපි දන්නවා එන්නේ neutralization reaction එක. Is a neutralization reaction exothermic or endothermic? Is a neutralization reaction exothermic or endothermic? Huh? Is a neutralization reaction exothermic or endothermic? Exothermic. අපි exothermic reactions වල examples විදිහට neutralization ඉගෙන ගන්නවා. So neutralization වල වෙන්නේ, you know, strong acid එකක, if you take a strong acid එකෙන් H plus ions එනවා. If you take a strong base එකෙන් OH minus ions එනවා. මේ දෙන්න එකතු වෙලා H2O හදනවා. මේකට තමයි අපි neutralization කියලා කියන්නේ නේද? When the neutralization reaction happens, we cannot see anything, but if you touch the vessel is heated. ඒ කියන්නේ neutralization reaction එක වෙන භාජනයේ රත් වෙලා. ඒ භාජනයේ රත් වෙලා කියන්නේ මේ reaction එකෙන් heat release කළා නේ. That's why the vessel was heated. So it is exothermic. ඒක මතක තියාගන්න ළමයි. Exothermic neutralization reaction.
Is that clear to all of you? Give me a thumbs up if it's clear up to this point. Batula, Dinugi, Fatima, Oneli, Senet. Okay. A conductor carrying an electric current I is kept perpendicular to a magnetic field as shown in the following diagram. Current එකක් තියෙනවා, magnetic field එකක් තියෙනවා, අපෙන් අහනවා direction of the force. Do I use Fleming's left hand rule or right hand rule? Current එකක් තියෙනවා, magnetic field එකක් තියෙනවා, force එක හොයන්න කියන. We use Fleming's left hand rule. Fleming's right hand rule අපි use කරන electromagnetic induction වලට. එතන වෙන්නේ නිකන් conduct එකක් තියෙනවා, current එකක් නැහැ. But there is a magnetic field and the conductor is moving. එක්ක conductor එක move වෙනවා නැත්නම් magnetic field එක move වෙනවා. එතකොට automatically current එකක් generate වෙනවා. Which we call induced current. ඒකට අපි use කරනවා Fleming's right hand rule. But මෙතනට අපි use කරන්නේ Fleming's left hand rule. So current එක උඩට. So my middle finger goes up. Magnetic field එක මේ පැත්තට. So එහෙනම් thumb is into the paper, right? එහෙනම් into the plane of paper කියන්නේ third one. Okay? ඒක clear නේද? Okay. If you have questions, please do ask. I feel like you're not very I hope all of you are listening, huh? But the questions are mahan nathi in the I'm just a bit worried. Are you actually listening? Here. If you are listening, no problem. If you have any other question or anything as such, you can just even send on WhatsApp. Okay. 34. Under normal atmospheric pressure, a pure block of ice at temperature minus 10 degrees Celsius was heated at a uniform rate until it was turned into liquid water, and then for some time after the water started to boil. Which graph correctly indicates the variation of the temperature of the system with time? Minus 10 degrees Celsius වල හිටපු එක්කෙනෙක්ව heat කරා. Heat කරාම 0 degrees Celsius වලට එනවා. Heat කරාම 0 degrees Celsius වෙනවානේ, මේ flat වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ first එක වෙන්න බෑ. So 0 degrees Celsius වලට එනවා. මේ තුනම එතකොට ඒ පැත්තෙන් හරි. 0 degrees Celsius වලදී මොකද වෙන්නේ? Ice becomes water. So එතන state change එකක් තියෙනවා. Solid becomes liquid. Okay. So when solid becomes liquid, you know that is called latent heat of fusion. එතන මම heat දුන්නට temperature එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. Temperature stays constant. Because that heat we call it latent heat of fusion. එතන temperature එක අපි කියනවා melting point එක කියලා. මෙතන constant තියෙන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන එතන constant තියෙනවා. So that is okay. මෙතන temperature එක constantly තියෙනවා. For some time as the solid is becoming liquid. හැබැයි third එකේ එහෙම නැහැ. So third cannot be the answer. ඊළඟට මොකද කියන්නේ? Until it turned to liquid water and for some time after the water started to boil. ඊළඟට ආයෙ heat කරනවා. ආයෙ heat කරද්දී මෙන්න ඕන ආයෙ temperature එක වැඩි වෙනවා 100 degrees Celsius වෙනකම්. For some time after the water started to boil. ඒ කියන්නේ is it the second one or the fourth one? Water ටිකක් වෙලා boil වෙවි තියෙනවානේ. ටිකක් වෙලා boil වෙවි තියෙනවා කියන්නේ ආ boiling point එකේ ටිකක් වෙලා තියෙනවා. That means heat එක absorb කර ගන්නවා, temperature එක වැඩි වෙන්නේ නැතුව constant තියෙනවා ටිකක් වෙලා. Which we call the latent heat of vaporization. That means it should be this. මෙතන මෙහෙම part එකක් නැහැනේ. But they say that then for some time after the water started to boil. So then it's the second one. Okay. Consider the following statements presented regarding natural rubber. Natural rubber, I have told you, it is a linear polymer.
Isoprene is a monomer, that is also true. But are there crosslinks in natural rubber? Are there crosslinks in natural rubber? No, it's just linear. Crosslinks හැදෙන්නේ when we vulcanize it. Natural rubber vulcanize කරනවා කියන අපි sulfur වලින් මේ මැද crosslinks හදනවා. So what happens when we vulcanize? එයාගේ elasticity එක නැති වෙලා යනවා. So only A and B are true. Corrosion of iron can be controlled by keeping iron in contact with the bivalent metal M. Iron corrode වෙනවා කියලා කියන්නේ iron will not get oxidized, right? So corrosion of iron is controlled by keeping iron in contact with another bivalent metal. එතකොට iron corrode වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒ අනිත් metal එක oxidize වෙලා. එහෙනම් that should be this. Because the other metal is M and it gets oxidized and becomes M2 plus and 2 electrons. Bivalent කියලා කියන්නේ 2 ආ. ඒ කියන්නේ 2 electrons remove කරලා 2 plus එනවා. So ඒ කියන්නේ fourth එක වෙන්න බෑ. Is that clear ළමයි? Others? Lama, if you want me to explain again, let me know. Unless you let me know, I wouldn't know. Okay, give me a second. Okay. Then 37th one, a 4 Newton force and a 3 Newton force are applied on an object at the same instance. Consider the following statements given above the magnitude of the resultant obtained above. මෙහෙම object එකක් තියෙද්දී 4 Newton force එක අපි දැන් resultant ඉගෙනගෙන තියෙන මේ විදිහටනේ. එක්ක 4 Newton force එක මේ පැත්තට 3 Newton force එක මේ පැත්තට, that means in opposite directions. Or object එක මෙහෙම තියෙනවා same direction එකට 4 Newton force එකක් තියෙනවා, ඒ direction එකටම 3 Newton force එකක් තියෙනවා. Or same direction parallelly තියෙනවා 4 Newton force එකයි 3 Newton force එකයි. අපි 2 forces වලදී ওই ටික විතරයි ඉගෙන ගත්තා. Regarding 2 forces, this is all we have learned, no? If you take the resultant here, what is the resultant here? 4 and 3 opposite to nothing, what is the resultant? One. මෙතන resultant එක මොකක්ද? If 4 and 3 are on the same side, same line of action. 7. What is the resultant here if they are parallel? Yes. එහෙනම් maximum magnitude obtained is 7 newtons කියන එක හරි. Minimum magnitude of the resultant, that is 1 Newton, that is also right. Magnitude of the resultant
Obtainable is always 5 newtons. That is false. Always 5 newtons. Now, 1 and 7. So that is only A and B. Then now the last 3 questions of the paper. A strong bar magnet is moved into and away from an insulated wire coil with a large number of turns as illustrated by the diagram. What is the correct observation about the instances of movement of the magnet? So magnetic coil එක ඇතුළට move වෙද්දී there will be a current flow, right? So හිතන්න එතකොට මෙහෙම තමයි current flow එක යන්නේ කියලා. මම කියන්නේ into the coil. Let's just assume that මේ පැත්තෙන් current flow එක යනවා. යනකොට මේ bulb එක දිගේ obviously current එකක් යයි. මෙයා දිගට යනවා because this is forward biased. ඔන්න ඔහොම යනවා. But මෙයා දිගේ යන්නේ නැහැ because it's reverse biased. That is into the coil. Away from the coil වුණොත් current direction එක opposite වෙන්න එපා. එතකොට current එක යන්නේ මේ පැත්තට. ඒ වෙලාවට මේක through යනවා. එන්න මේකම අන්දහම පොඩක් clear නෑනේ. Let me show you in 2 diagrams. මේක සමහර ළමයි වරද්දලා තිබ්බා in my other classes also. මම ගොඩක් time වලන් discuss කරන්නේ උගන්ට අමාරු කියලා හිතෙනවා. But if you have any questions you can ask. So into the coil එක අපි මුලින් බලමු. Into the coil එකේ let's say current මෙහෙම යනවා. Current මෙහෙම යනවා. එනකොට obviously it will go through this. So මේ bulb එක පත්තු වෙනවා. It will also go through this because this is forward biased. So මෙයා පත්තු වෙනවා. It will not go through this because මෙයා reverse biased. So එහෙනම් ඒක හරියන්නේ නැහැ. And then මෙහෙම circuit එක complete වෙනවා. Let's look at out of the coil. So away from the coil. එතකොට current direction එක change වෙලා මේ පැත්තෙන් තමයි current එක යන්නේ. මෙහෙම current එක යනවා. ගිහිල්ලා මේ bulb එක දිගේ current එකක් යනවා no problem. මේ LED එක දිගේ current එකක් යන්නේ නැහැ. Why? Because it is reverse bias. But මේක දිගේ current එකක් යනවා because it is forward bias. And then it will go like this. Is that clear, lamai? මේක තේරෙනවද ඔයාලට? Give me a thumbs up if you understood. Others, if anybody has any questions, please do ask. අපි යමු answers ටිකට. In both instances, both the bulb and 2 LEDs light simultaneously. In both the instances, both the bulb and the 2 LEDs light simultaneously. බොරුනේ ඒක වෙන්නේ. No. In both the instances, yes, I will explain it again. So, if you look at this. බාන මෙතන the magnet is coming into the coil. Coil එක ඇතුළට එනකොට අපි දන්නේ නැහැ මොන direction එකකටද current එක යන්නේ කියලා, but මොකක් හරි එක direction එකකට current එක යයිනේ. So අපි assume කරමු මේ direction එකට යන්නේ කියලා. මේ direction එකට යනවා කියලා අපි assume කරමු. So current will go like this. මෙහෙම යනවා. Now ගිහම මෙතන යනවා පොඩි junction එකකට. මේ junction එකේ මේ පැත්තට current වලින් පොඩි fraction එකක් යනවා. So the bulb will light up. මේක through current එක යනවද? Yes. Why? This is forward bias. Current එකේ direction එකටම තමයි arrow head එක තියෙන්නේ. So මේක through current එක යනවා. මේක through current එක යයිද? Current එක ඉන්නේ මේ පැත්තෙන්, හැබැයි LED direction එක තියෙන අනිත් පැත්තට. So that is reverse bias. So එතකොට මේක through current එක යන්නේ නැහැ. Then පස්සේ මේ current එක ආයෙ මෙතනට ඇවිල්ලා මෙහෙම collect වෙලා මෙහෙම යනවා. So that is one direction. මම දන්නේ නැහැ මොන direction එකකටද කියලා මම assume කරනවා මොකක් හරි එක direction එකක්. When I say the magnet is moving into the coil, I assume the current will go in a certain direction and I assume කළා මම ඒ direction එකට අදාළ වෙන විදිහට මොනවාද light වෙන්නේ කියලා බැලුවා.
So I can see this bulb lights up and this LED lights up. Is that clear, Andira? Okay. ඊළඟට away from the coil. Into the coil එකේ එක direction එකකට current එක ගියා නම් away from the coil එකේ direction එක opposite direction එක, right? So මම දෙකේම directions දන්නේ නැහැ, but මම into the coil එකේ මේ direction එක assume කරපු හින්දා away from the coil නම් it is the opposite direction. Now the current is flowing in the opposite direction. Now current goes like this. ඇයි ඉස්සලාවේ මේ පැත්තෙන්නේ දැන් එන්නේ මේ පැත්තේ. Because it's the opposite direction. දැන් බලන්න මෙහෙම එනවා current එක. මෙතනින් obviously bulb එක through current එක යනවා. So the bulb lights up. මේක through current එක යන්නේ නැහැ because current එක එන්නේ මේ පැත්තට, diode එකේ direction එක මේ පැත්තට. So it's reverse bias. So මේක through current එක යන්නේ. But මේක through current එක යනවා because current direction එකටම තමයි diode එකේ direction එක තියෙන්නේ. LED. ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා then it will go like this. So here, this will light up, but the middle one will not light up because it's reverse bias. Is that clear? Okay, now let's look at the statements. In both instances, both the bulb and the two LEDs light simultaneously. Bulb එකයි LEDs දෙකේම light වෙන්නේ නැහැනේ. So that is wrong. In both instances, the bulb lights and only one LED lights. Bulb එකයි එක LED එකයි light වෙනවලු instances දෙකේම. අන්න ඒක නම් හරිනේ. That seems correct. අපි අනිත් ඒවාත් බලමු. This is correct anyways. That should most probably be the answer. Then, the bulb then one LED light only when moved into the coil. Bulb එකකුයි එක LED එකකුයි light වෙන්නේ into the coil move වෙන්නේ විතරයි. නැහැනේ. Away from the coil යද්දිත් එක bulb එකකුයි LED එකකුයි light වෙනවා. Into the coil යද්දිත් එක bulb එකකුයි LED එකකුයි light වෙනවා. So මෙතන මේ only කියන word එක තියෙනවා මේ දෙකේම, therefore they are both wrong. So the second one is the correct answer. ඒ question එක හැමෝටම තේරුණාද? Give me a thumbs up fast. Quickly. All right. Consider the following statements. Biomagnification occurs along a food chain. Does recording So biomagnification ke liye kiyanne hitanna ඔයා මොනා හරි pollutant එකක් දානවා. right? දැන් මම චූටි fish ලා ටිකක් ඉන්නවා. ඒ fish ලා ටික ඔක්කොම මේ pollutant එක ඒගොල්ලන්ගේ body එකට යනවා. then ඊට වඩා ලොකු fish කෙනෙක් ඇවිල්ලා අර පොඩි fish ලා ටික ඔක්කොම කනවා. එතකොට හැමෝගෙම තිබ්බ pollutants ටික ඔක්කොම අර ලොකු fish ගේ body එකට යනවා. So let's say there's a small pollutant called X. So මෙහෙම පොඩි fish ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ හැමෝම ගන්නවා. Let's say there are 5 such fishes. මෙයත් ගන්නවා X, මෙයත් X කනවා, මෙයත් X කනවා, මෙයත් X, මෙයත් X. So පස් දෙනාගෙම all the 5 small fishes have the pollutant X in their body. Then a larger fish comes. එයා මේ පස් දෙනාම කනවා. Then හැමෝගෙම X එක මෙයාට දැන් 5X. දැන් pollutant එක යාගේ body එකේ වැඩි. අයියා චූටි fish ලා ගොඩක් කෑවනේ. So ඒ වගේ තව fish කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. එයාත් මේ වගේ චූටි fish ලා පස් දෙනෙක් කාලා එයාගේ body එකේ 5x ඉන්නවා. ඊට වඩා තව large fish කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ දෙන්නම කනවා. Now එයාගේ body එකට යනවා 10x. පොඩි fish so food chain එකක බලද්දී එක චූටි pollutant එකක් එන්න concentration එක වැඩි වෙනවා. ඇයි මේ if you take one medium size fish, it feeds on a lot of small fish. If all of them have the pollutant, මෙයාට වැඩිපුර pollutant එක යනවා. So ලොකු fish කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ වගේ කට්ටිය ගොඩක් feed කරනවා. So එතකොට එයාට ඊටත් වඩා යනවා. So the concentration of pollutant in the body of organisms always increases as the food chain goes. එන්න increase වෙනවා කියන එක තමයි magnify වෙනවා කියලා කියන්නේ. That is what we call biomagnification. So biomagnification occurs along a food chain, that is true. Toxic chemical pollutants concentrate more in the upper trophic levels of a food chain. ඒක තමයි මම දැන් කිව්වේ. So that is also true. පොඩි කට්ටියගේ චුට්ටයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් feed කරගෙන මෙහෙම යද්දි upper trophic levels වල ගොඩක් concentration එක වැඩි. So A and B both are true.
A statement displayed on a board near a tank is shown in the figure. Which of the following human activities in connection with the tank would have contributed most to the change mentioned on the board? It is you who turned the water in this tank green. Biosphere recording එකේ part 2 and 3 මම අද එවන්නම්. ඒතර එක බලන්න. මොකද මේක this is a process called eutrophication, right? හරි මම මේක simply explain කරන්නම්කෝ. දැන් අපි එක එක chemicals release කරාම දැන් for an example let's say detergents, right? Detergents are good because it cleans our clothes but they're not very good for the environment. එතකොට අපි දැන් මේ clean කරන water ඒ ඔක්කොම වතුර ටික කොහෙන් හරි ගිහලා අන්තිමට අලකට තමයි යන්නේ. Right? So it enters the water bodies, natural water bodies. So most of these chemicals that we use, like detergents for an example, they have nitrates and phosphates. Nitrates තියෙනවා, phosphates තියෙනවා. Most of these detergents, right? So එතකොට detergents and other substances but are good, but ගොඩක්ම තියෙන detergents වල. Okay. එතකොට when they enter the water bodies, now there is algae. Algae love nitrates and phosphates. Because lamai api samanen kiyana, because I was also studying aquatic organisms in a research. So usually aquatic organisms love nitrates and phosphates. So I was studying clams, oysters, clams එහෙම මම ගොඩක් study කරා. So ඒගොල්ලන්ගෙම nitrates and phosphates වලට හරිම කැමති. They are nutrients, right? So ඒ වගේ algae එහෙම තමයි, nitrates and phosphates are nutrients for them. Now there's a lot of nitrates and phosphates coming now. So the algae මොකද කරන්නේ? ඒවා feed වෙලා they reproduce and they form an entire population of algae. So algae ට මේවා nutrients. So what will happen is that they will feed on the nitrates and phosphate and they will grow the population. So the algae population will increase a lot. And most of these algae are green in color. ඒකයි water bodies green. Somehow water bodies ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙනවද? ඔය lakes and lakes වලටත් වඩා දැන් අපි සාමාන්‍ය lake එකක් ගත්තොත් එimhe වතුර ගලාගෙන යනවනේ. ගලාගෙන යන තැන් වල වැඩි මේක නැහැ. Store වෙන තැන් වල තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඔය tanks වල වැව් වල වගේ වැව් වල ponds වල ඒ වගේ තමයි ගොඩක් මේක තියෙන්නේ. ගලාගෙන යන තැන් වල මේක even nitrates and phosphates when they come with water they will just flow no. But they will flow and they will, as they go on, they will end up at like a pond or a tank or a reservoir. ඒ වගේ තැන් වල ටිකක් store වෙලානේ තියෙන්නේ. හැමලෙම ගලන්නේ නැහැනේ. So අන්න ඒ වගේ තැන් වල තමයි මේක වෙන්නේ. Now algae loves nitrates and phosphates, so algae concentration increases. So if you take a water body, you can see that there are like green here and there. ඒක උගන් දැකලා තියෙනවද එහෙම? Water bodies වල green මෙහෙම තියෙනවා. Like that. මෙහෙම green උඩ නිකන් ලේ එකක් වගේ හැදලා තියෙන්නේ. Now there's a small problem. Algae population එක වැඩි කියලා කියන්නේ now there is competition for resources. A competition. I mean there's a lot of algae, right? All of them want the nutrients. All of them want oxygen. All of them want oxygen to breathe. All of them want nutrients to feed on. හැබැයි දැන් population එක වැඩි. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ competition එකක් තියෙනවා. Competition එකත් එක්ක food shortage එකක් එනවා. Resource shortage එකක් එනවා. That means some of the algae will not get the nutrients and they will not get oxygen as well. Right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? Some algae will die. ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම layers හදුනම යට layers වලින් algae මැරෙනවා. Now when organisms die, we decompose, right? Not we, I mean fungi and bacteria, they decompose the dead algae. සාමාන්‍යයෙන් decompose කරන්න oxygen ඕනේ.
But the problem is when there is a lot of algae, decompose කරන්න oxygen මදි. Because now in algae breathe කරන්නත් oxygen එපා. Respiration වලට oxygen ඕනේ. And algae විතරක් නෙවෙයි මේ water body එකේ ඉන්නේ. There are other organisms, there are aquatic plants, aquatic animals, all of them want oxygen. And in algae, ජීවත් වෙන algae වලට they need oxygen for breathing. So ඔක්කොටම oxygen ගත්තාම there is not that much oxygen no. So decompose කරන්න oxygen මදි වෙනවා. So decomposition will happen anaerobically without oxygen. Anaerobically without oxygen. When decomposition happens anaerobically without oxygen, it releases gases like H2S, methane, and ammonia. They are very they have very foul, unpleasant smell. ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය green වගේ තියෙන water bodies වල ගඳක් එන්නේ because of this. So what did I say? අපි detergents වගේ chemicals release කරාම water bodies වලට what will happen is that algae loves these because algae likes the nutrients. The nutrients ගොඩක් එන්නේ algae population increases. Now it's overpopulated. Then there will be competition for resources, and because of that some algae will not get food and oxygen. එතකොට ඒගොල්ලන් මැරෙනවා. මැරුණාම මැරිච්ච කට්ටියව decompose කරන්න ඕනේ, but decompose කරනත් oxygen මදි. So decomposition will happen without oxygen or anaerobically. When decomposition happens without oxygen, it releases gases like methane, CH4, then ammonia, NH3, and H2S. All of these are unpleasant smelling gases. මේකට තමයි අපි කියන්නේ eutrophication. Is this clear to you, lamai? Others, is it clear? One කට්ටිය. තේරුණාද අනිතට? Did everybody understand this? All right. ඒකයි මෙතනම it is you who turn the water in this tank green කියලා කියන්නේ. Algae හැදුනට algae හැදුවේ අපි. Because we are the ones who release the toxicants, right? Clearing the area. So the question is, which of the following human activities in connection with the tank would have contributed most for this condition? Okay. Clearing the air above the tank, that will not have any impact on this. Podi impact එකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්, but not a big impact. Increase in algae population. Increase in algae population තමයි not because of fishing. And also increase in algae population එක නෙවෙයි අපි කරපු වැඩේ. අපි කරපු දෙයක් හින්දා වෙච්ච දෙයක් තමයි increase. ළමයි, can you all hear me? Give me a thumbs up. මම චුට්ටක් disconnect වුණා. Let me share the whiteboard again. Okay. I hope all of you can see the whiteboard. For those of you who cannot see, I will send the link in the main chat again. Okay. Anyways, as I was saying, clearing the area above the tank will not have any impact on this. Increase in algae population, yes, but not because of fishing. Accumulation of oil and grease in the neve. It is actually this. අතර මේකත් affect වෙනවා. Like detergents වගේ pollutants විතරක් නෙවෙයි, when you add like fecal and excretory matter to the water, ඒව වලත් තියෙනවා nitrates and phosphates. Right? So that also helps a part, plays a part. ඒක recording එකේ ඔක්කොම තියෙනවා විස්තරේ. So the answer is the fourth one. That is about the 2020 MCQ. Any questions up to that point?
Any questions up to that point? Others? මම වෙන්ස්ඩේ හරියටම කරෙක්ට් කරන පේපර් එක ඔයගලන්ට කියන්නේ මන්ඩේ ක්ලාස් එක ෂුවර් නැහැ. but දැනට මම ඔයගලන්ට homework දීලා තියෙනවානේ until 2022, right? So I hope all of you have done the papers. But Monday class එක නැති වුණත් Wednesday class එකේ මම හරියටම ඔයගලන්ට කලින් කියන්න මොන paper එකද correct කරන්න කියලා. Okay? Anyways, let's move on to the essay. Part 2. Make it structured. Honey. Biosphere, we will keep it for a bit. We did not discuss anything in the 2020 part 2, right? Can you teach how to draw the Lewis dot diagram correctly? Of course. Yes. Lewis dot diagram. Okay. Then we got the theme of covalent compounds, right? If you take covalent compounds, covalent compounds can molecules ne එතකොට සමහර කටිනෝ homoatomic molecules. ඒ කියන්නේ එකම ජාතිය atoms එකතු වෙලා හැදෙන කට්ටිය. Like oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, hydrogen and so on. Then there are heteroatomic molecules. And different කට්ටිය. NH3, CO2, H2O, likewise. So, කොහොමද මේවල අපි Lewis dot, the dot diagram, yes, Lewis dot diagram, dot and cross diagram, and Lewis structure. How do we draw these? Let's first take homoatomic molecules. අපි ගමනියා fluorine වගේ. Monoatomic, yes. Homoatomic වල monoatomic කියන්නත් පුළුවන්. අපේ textbook එකේ තිබේ homoatomic කියලා. But monoatomic is also the same thing. Okay? Mono means one, no, it can be similar atoms කියන එක. Wait. Monoatomic. What was there, Binuti? Monoatomic molecules කියලා තිබ්බේ. Was it called monoatomic molecules? I can't remember that. මට මතකයි monoatomic word එක, but I can't remember the question. Where was it? කොහොමරි monoatomic අපේ question එකට අදාළ විදිහට තමයි I can explain. Monoatomic gas. That is a different thing. Monoatomic gas එකක් කියලා කියන්නේ එක atom එකකින් හැදිච්ච gas එකක්. If you take oxygen, oxygen is a gas made up of 2 atoms. Then it is not monoatomic, it's diatomic. But if you take argon, argon is a gas made up of 1 atom. A gas එක තියෙන 1 atom. Neon is a gas made of 1 atom. Helium is a gas made of 1 atom. So they are called monoatomic gases. If you take oxygen, fluorine, nitrogen, hydrogen, මේ gases හැදිලා තියෙන atoms දෙකකින්. They are diatomic gases. Then if you take water vapor, ammonia, carbon dioxide, මේව හැදිලා තියෙන atoms ගොඩකින්. So we call them polyatomic gases. That is a different situation. Okay, is it clear? Okay. So coming to the Lewis diagrams, now after fluorine means F2, right? So mulima mambana, what is the electronic configuration of fluorine? So we know the electronic configuration of fluorine is 2,7. I don't care about the inner energy levels. I only care about the outermost energy level. Outermost energy level කියන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙතන තියෙනවා 7 electrons. That is what I care about. Now එක fluorine එකක් අඳිනවා and I feel the outermost energy level. Feel කරද්දී හැමලේම 1, 2, 3, 4 කියලා එක round එකක් feel කළා තමයි ඊළඟ round එක යන්නේ. 5, 6, 7. This is one fluorine molecule. If I draw another fluorine molecule, sorry, atom, one fluorine atom. Then මෙතන F2 නේ, F2 කියන්නේ fluorine atoms දෙන්නේ. So I draw another one. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. බලන්න මෙන්න මේ තනියෙන් ඉන්න pairs we call them lone pairs. මෙයා lone pair, lone pair, lone pair. Lone pairs වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ, but තනියෙන් ඉන්න electrons තමයි bonds හදන්නේ. මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා තනියෙන්. මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයා තනියෙන්, so they will form a bond. Like that. Then we should know how to draw the dot and cross diagram. In dot and cross, එක්කෙනෙක්ව මම dots වලින් අඳිනවා, අනිත් එක්කෙනාව crosses වලින් අඳිනවා. So මෙතන lone pairs, එක lone pair එකයි, another lone pair and another lone pair. And මෙතන ගත්තොත් එහෙම again there are 3 lone pairs. I will use crosses. One lone pair, second lone pair and third lone pair. Bond එක ගත්තොත් මෙයාගේ electron එකකුයි මෙයාගේ electron එකකුයි දෙකක් එකතු වෙලා තමයි bond එක හැදෙන්නේ. So that would be like this. This is the dot and cross. If you take the Lewis dot diagram, okkoma dots වලින්. Same thing but everything in dots. Lone pairs 3, pairs 3, yeah? Lone pairs 3. So මෙතන මෙයාගේ electron එකත් dot එකක්, මෙයාගේ electron එකත් dot එකක්. So 2 dots. මෙතන ගත්තොත් එහෙම Lewis structure. So fluorine lone pairs දෙක එහෙම මඳිනවා using dots. But bond එක මම එක ඉරකින් පෙන්නනවා. So since there's only one bond, I show it using one line. Is that clear? Everybody, others also might have confusions here, no? So is it clear to everybody? Okay. 1 second, I will show some other examples. Give me a second. All right. Then, second one. If you take something like oxygen, we know oxygen electronic configuration is 2, 6. If I draw one oxygen, that would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I draw another oxygen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, දෙන්නෙක් තනියෙන්. So A දෙන්නා මෙහෙම bonds දෙකක් හදන. Like this. So මේ තමයි Lewis diagram එක, Lewis structure. So lone pairs I show in dots and bonds I show using lines. කියන්නේ මෙන්න මෙයාව තමයි මම යන්නේ. Dot and cross එකත් අඳින්න පුළුවන්. Dot and cross එකේ එක පැත්තක කට්ටිය dots වලින් අනිත් පැත්තේ අය crosses වලින්. So in the bond there are 4 electrons shared. So මෙයාගේ dot එකයි මෙයාගේ cross එක. මෙයාගේ dot එකයි මෙයාගේ cross එකයි. Then මෙයාගේ dot එකයි මෙයාගේ cross එක. This is the dot and cross. තනිකර dots වලින් අඳිද්දී everything in dots, right? Like this. Three, 4. Then Lewis structure is this. Lone pairs dots වලින් පෙන්නලා bonds ඔක්කොම I show using lines. Is this clear to everybody? Others? Then lastly, we will discuss one more. If you take something like carbon dioxide. Carbon electronic configuration එක 2, 4. Oxygen electronic configuration එක 2, 6. So carbon 2, 4, so we don't care about the inner energy levels, we only care about the outermost energy level. 1, 2, 3, 4. Oxygen ගත්තොත් දැන් oxygen දෙන්නෙක් ඉන්නවා දෙපැත්තේ. මෙයා 1, 2, 3, 4, 5, 6.
මේ පැත්තේ 1 2 3 4 5 6 so තනියෙන් ඉන්න කට්ටිය තමයි bond වෙන්නේ නේ so මෙයා තනියෙන් so it will bond with this because එයා තනියෙන් මෙයයි තනියෙන් so they will bond මෙයයි තනියෙන් they will bond මෙයයි තනියෙන් so they will also bond so if I were to draw the dot and cross good හොඳට question එක read කරන්න ළමයි සමහර ලාවට dot and cross කියද්දී ඔයගලන් dot diagram එක draw කරනවා dot diagram එක කියද්දී dot and cross draw කරනවා dot diagram එක කියද්දී Lewis structure එක draw කරනවා Lewis structure කියද්දී dot diagram එක draw කරනවා එහෙම වෙන්න බෑ question එකේ තියෙන dot and cross නම් you draw dot and cross read the question always very carefully especially when you're going to the exam you have like a different mindset some of you might be a bit nervous and anxious ඒ වගේ වෙලාවකට ගොඩක් හිත කලබල කරගන්න නැතුව calm වෙලා exam එකට වාඩි වෙන්න. ඒකයි මම කියන්නේ exam එකට යනකොට ගොඩාක් කලින් යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. පරක් වෙලා යන්නත් එපා. Okay because of course we know when we leave the house පාර වෙන දේවල් අපි දන්නේ නැහැ. අපිට predict කරන්න බැහැනේ. හිතන්න ඕගොල්ලන් යන ගම මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා පාරේ මොකක් හරි දෙයක් වෙලා හරි traffic එක වැඩි වෙලා. නැත්නම් maybe පාරේ accident එකක් වෙලා. මොකක් හරි දෙයක් එහෙම දේවල් තියෙනවා අපි හිතන්නේ නැති දේවල් හින්දා අපිට delay එකක් එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ගෙදරින් ටිකක් කලින් පිටත් වෙන්න. හැබැයි අන්තිම වෙලා වෙනකම් වැඩි යාළුවොත් එක්ක යන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්නේ. මොකද ඒකෙන් positive influence එකක් එන්නත් පුළුවන් negative influence එකක් එන්නත් පුළුවන්. When you go to your exam center, maybe it's your school, maybe it's another school, ගියපු ගමන් ළමයි ඔක්කොම පාඩම් කරනවා අර මේක කියනවා මෙයා මේක කියනවා then it might overwhelm you. Right? අනිත් අය කොහොම පාඩම් කරත් ඔයා පාඩම් කරපු ටික ඔයා පාඩම් කරා. Okay, එතනින් එහාට ඔයා එක ගැන worry වුණාට වැඩක් නැහැනේ. Because whatever you studied, whatever you didn't study. ඒක හින්දා එතන ගිහලා ඔළුව කලබල කරගත්තොත් අන්තිමට දන්න ටිකත් අමතක වෙනවා. ඔයගලන් දන්න ටික ගැනවත් ඔයගලන්ට confidence එක නැති වෙලා යනවා. Okay? ඒක හින්දා එතනට කලින් ගියත් කොහරි වෙන තැනක හරින්න if you are going in your own vehicle, stay in the vehicle for a bit and go. If you are going in public transport, stay somewhere else like චුට්ටක් එහායින් වගේ ඉන්න වැඩියම ලොකුවට යන්න එපා කියලා තමයි මම personally advice කරන්නේ මොකද මගේ කලින් students ට ඕන තරම් ඕක වෙලා තියෙනවා right එතකොට අර මම කිව්වාගේ නැත්තම් දන්න ටිකේ confidence එකක් නැති වෙනවා අනිත් එක තමයි exam එකට කලින් දවසේ 12 1 2 වෙනකන් ඉන්න එපා because ඕනවරලා feel කරන්න again feel කරද්දී already තියෙන ටික අමතක වෙනවා right ඒකින්ද ඔයගොල්ලන් exam එකට කලින් දවසේ maximum 10 11 වෙනකන්වත් ඉන්න එපා maximum 10 ඉඳලා you do whatever you can during that time and then you just wrap up okay අයියේ මොකද ඕනාවට වඩා overload කරාම තියෙන ටික හැලෙනවා okay because අපි last minute load කරන්නනේ හදන්නේ that is not working and then at some point you will feel like මීට වඩා මට කරන්න බෑ කියලා එතනින් වා නවත්තලා ඒ ටික හරි කරපු ටික ගැන confidence එක තියාගෙන exam එකට යන්න. Okay so එතනින් එහාට මම මේකත් කළා නෑ මේකත් කළා නෑ එක කරපු නැතිව හිතන්න එපා. exam එකට කලින් දවසේ and exam එක දවසේ උදේ කරපු නැති දේවල් හිතුවා කියලා ඔයගන්ට කිසිම advantage එකක් එන්නේ නෑ ඒකේ. Okay there is no point no you cannot reverse time. ඔයා අද හිතුවොත් නම් that would be okay. Today is 8 so you have like 7-8 days වගේ science paper එක නම් ඊට වඩා කාල තියෙනවා. So you will have more time. තාමත් පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා දේවල් පාඩම් කරගන්න revise කරගන්න. I don't know how your other subjects are but balancing is up to you. හැබැයි exam එකට කලින් දවසේ හිතුවා කියලා කිසි වැඩක් නැහැ. You cannot reverse time. ඒක හින්දා මම මේක කරේ නැහැ අරක කරේ නැහැ මේක පාඩම් කරේ නැහැ කියලා කරපු නැතිව හිතන්න එපා ඒ වෙලාවට. මම මේ ටික කරා මේක කරා මේ ටිකෙන් මට ලකුණු ගන්න පුළුවන් කියලා කරපු ටික ගැන confidence එක තියාගෙන යන්න. last minute panic වුණා කියලා වැඩක් නැහැ. ඔයගන්ට එකෙන් ලැබෙන දෙයක්වත් නැහැ. අනිත් අයට ලැබෙන දෙයක්වත් නැහැ. It will only make you lose the confidence in whatever you have done already. But අද ඔයගලම් පොඩක් panic වුණාට කමක් නැහැ. Okay because there's a few more days. අද පොඩක් panic කරලා මේක බැලුවේ නැහැ මේක බැලුවා මේ ටික බලා ගන්නවා කියලා අද panic වුණත් still not too late. But exam එක කලින් දවසේ නම් don't bother. Okay? ඒ වෙලාවට ඔයා හැමලෙම මතක තියාගන්න it's all about being calm. It's all about your mental clarity. තමන්ගේ mentality එක හරියට හදාගෙන ඉන්න. ඊට exam එක ඉවර වුණාට පස්සේ එතනට වෙලා ඉඳගෙන paper එක mark කරන්න යන්න එපා ළමයි එක්ක. Okay?
So ඔයගලන්ගේ MCQ එකයි essay එකයි මට photos එවන්න මම ඒකේ හරි answers ඔයගලන්ට එවන්න exam එක ඉවරුණා. Because after science you have something else. What is science in අන්තිම දවසට කලින් දවසේනේ. අන්තිම දවස් මම හිතන්නේ commerce හරි මොන හරි තියෙනවානේ. So එතකොට ඔයා science paper එක උනාට පස්සේ you prepare for the next paper. අර paper එක දිහා බල හිටියා කියලා again there's nothing you can do for what happened in the past. The past is gone. Okay? ඔයගලන් මට photos එවන්න paper එකේ මම ඒකේ answers ටික ඔයගලන්ට හදලා කියන්නේ answers ටික marking scheme එකක් පොඩියට හදලා මම ඔයගලන්ට exam එක ඉවරනම එවන්න. If you want to get it corrected. නැත්නම් record කරලා හරි මම මේ MCQ corrections ටික එවන්න. But ඕගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා ඕක correct කරන්න යන්න එපා. ඉවරච්ච ගාම ගෙදර යන්න. Okay? It's not just for science, I'm talking about all the other papers. All the other subjects. ඔය කියපු ටික ඔය විදිහටම තමයි. Okay? අන්තිමට කලින් දවසේ උනාට overload කරන්න යන්නත් එපා. කලින් දවසේ උදේ කියලා ගොඩාක් උදේ කියලා යාළුවොත් එක්ක ගොඩක් කතා කර කර ඉඳලා ඒක overwhelm කරගන්න එපා. If you feel like it might overwhelm you. And also අනවශ්‍ය විදිහට overload කරන්න යන්න එපා. Keep confidence in what you know. And exam එක ඉවරච්ච ගමන් ගෙදර යන්න. Okay, ගෙදර ගිහලා ඊළඟ paper එකට prepare වෙන්න. And also ඔයගොල්ලන් දන්නවද මොනවද කියන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට admissions හම්බුණාද ළමයි? Did you all get the admissions? තාම admission හම්බෙච්ච නැති ළමයි ඉන්නවද? මොකද මම individual class එකේ දෙන්නෙකුට විතර තාම admission හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ. There was a little problem, that's why. දැන් වෙද්දි admission okay, you didn't get it. ඉස්කෝලේ මොනවාරි කිව්වද? Get it on 12th. Okay. 12th හම්බ වෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. 10th. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? So එහෙම ඉස්කෝලෙන් date එකක් දීලා තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. But otherwise by this time you should have your admission with you. ඉස්කෝලෙන් date එකක් දීලා තිබ්බොත් එදාට ඒගොල්ලන් දෙනවනේ, then no problem. අනිත් එක තමයි exam දැන් මේ අන්තිම දවස් ටිකනේ viral flu, අර flu, මේ flu හැමතැනම තියෙනවා. Right? ඒකින්ද ටික පරිස්සම් වෙලා ඉන්න අන්තිම දවස් ටිකේ. මොකද හිතන්න අද ඔයගන්ට ලෙඩ වුණා කියලා. දවස් දෙක තුනක් you will have very low energy. මේ අන්තිම සතියනේ. ඒකින්ද we cannot afford to waste time. ඒකින්ද වැඩි ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව වැඩි සීතල ඒවා කන්න නැතුව චුට්ටක් ඉන්න. I'm not asking you to be like very overprotective, but just know that ඔයගලන් ලෙඩ වුණොත් ඔයගලන් තමයි පාඩුව. Okay? ඒකින්ද අම්මලා කියන කතාව ඇත්ත. අම්මලා කියනවානේ පරිස්සම් වෙලා ඉන්න කියලා, that is true. And also you know what to bring to the exam, right? Blue pen එකක් විතර කරන් යන්න එපා. I know boys ගොඩක් කරන වැඩක් තමයි එක පෑනක්කුයි පැන්සලකුයි අරන් යනවා. But ඔයගන්ගේ පෑන ලියවුන් නැත්තම් මොකද කරන්නේ? I mean, these are basic things, but කොල්ලෝ එහෙම තමයි. So because of that, take like 2 or 3 blue pens, a pencil, eraser, ruler, ඒ ටික අරන් යන්න. Maths paper එකට යනකොට හැමලේම compass එක මං කියලා තියෙන maths class එකක මං කිව්වේ මේ normal pencil එක අරන් යනවා, but ඒකම compass එකට අරන් යන්න එපා. Take a separate pencil for compass. Short pencil එකක් අරගන්න and make sure that your pencils are sharpened, especially for maths, right? You have to do constructions and all that. And rulers වල measurements පේනවද කියලා බලන්න. මේ ඔක්කොම මේ පරණ එකේ ළමයිට වෙච්ච දේවල් මම මේ ගොඩක්ම කියන්නේ. right? exam එකට අරන් ගියාම rule එකේ සමහර readings පේන්නේ නැහැලු. එතකොට මොකද කරන්නේ exam එක වෙලාවේ? right? So ඒ වගේ පොඩි දේවල් දැන් ඉඳන් prepare කරලා තියන්න. දැන් ඉඳන් ඔයගලගේ exam pack එක prepare කරලා තියන්න. එතකොට exam එකට කලින් දවසේ ඔය ගැන හිතන්න දෙයක් නෑ. You just have to grab it and go. Okay? And also you know exam එකට ඔයගලට ඕන තරම් rough work papers හම්බ වෙනවා. ඒකින්ද exam එක දවසේ ලෝභ වෙන්න ඕනේ නැහැ. paper save කරලා environment එක save කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. exam එක වෙලේ you can use all the rough work papers you need and ඒ විතර ඔක්කොම කටු වැඩ කරන්න and constructions and maths papers එහෙම maths paper එක එහෙම හැම question එකක්ම අලුත් paper එකකින් පටන් ගන්න. science also the same, right? ඒතර ඔයගොල්ලෝ මොකද mistake එකක් වෙලා තිබ්බොත් පස්සේ check කරද්දි ඒ කොටස strike off කරලා ආයෙමත් correct කරන්න ඉඩ තියෙනවා එකම paper එකේ. right? So ඒ වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවා. I will tell you as we go on, right? Anyways, so make it කොහොමද dot and cross එක අඳින්නේ? Carbon if I take it in crosses, oxygen in dots. එහෙම dots තියෙනවා.
මෙතන එකක් ඔක්සිජන් ගේ දෙකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ දෙකක් තියෙනවා. කාබන් ගේ දෙකක් තියෙනවා. Like this. Then when you take the dot diagram, ඔක්කොම dots. Lone pairs like this. If you take the Lewis diagram, lone pairs are in dots, bonds are in lines, like this. Is this clear to all of you? Okay. හරි අපි එසේකට යමු. දැන් Wednesday and Friday classes වලට if possible Monday too ඕගලන්වයි Saturday class ආවයි mix කියන්නේ mix කරන්න නෙවෙයි එකතු කරලා තමයි කරන්නේ right ඒතර එකතු කරලා කරන හින්දා ඒගොල්ලන් දැන් ඉන්නේ 2020 paper එකේ මුල so ඒකින්ද ඔය දෙගොල්ලන්ටම common තැනකින් තමයි මම Wednesday and Friday discussion එක පටන් ගන්නෙ okay so I just wanted to tell you that before that class because otherwise you might wonder අයිය අපි මෙතනින් පටන් ගත්තේ කියලා so දෙගොල්ලන්ටම common තැනකින් පටන් ගන්න ඕනේ හින්දා තමයි I will start with a different paper. Today is Sunday, no? So මං හෙට කියන්නම් sorry හෙට නෙමෙයි අද කියන්නම් Monday class එක තියෙනවද කියලා. Okay. Biosphere question එක අපි දැන්ට තියමු. මං අද recordings එක එවන්නම්. Okay. So given below is an incomplete table about 4 organelles existing in a cell and their main functions. Fill in the blanks. What is the main function of nucleus? Main functions කීපයක් තියෙනවා nucleus එකේ you can tell you can write one of the main functions. Yes, ළමයි. Storage of genetic information, storage of hereditary information. It was a controlling of all the metabolic activities. මේ වගේ ලියලා තියෙනවා හරි. Controlling the metabolic activities or just activities ලියවත් කමක් නැහැ of the cell or storing genetic information or hereditary information. ඒ වගේ ලියලා තිබ්බනම් marks හම්බ වෙනවා. Transferring the genetic information ඒකත් කමක් නැහැ. Providing energy required for metabolic activities. Which organelle does it? Mitochondria. That is pretty easy, no? What is the process by which it provides energy? What is the process by which it provides energy? Yes, cellular respiration. Golgi complex. What is the function of Golgi complex? Production of secretory substances, packaging the secretory substances and secreting them. Production, packaging, and secretion of secretory substances. ඔය තුනේ මොකක් හරි එකක් ලිව්වත් කමක් නැහැ තුනම ලිව්වත් කමක් නැහැ. What does protein transport? Protein transport. Ribosomes කරන්නේ protein synthesis. So ribosomes make the proteins, but what transports the proteins? That is rough endoplasmic reticulum. Okay, rough endoplasmic reticulum does the transport. Production of proteins is done by ribosomes. Okay, plant tissues, Gautama, we have permanent tissues, and what is the other type of tissues we have? Mainly divided into two, meristem. Then permanent tissues can be divided into two as simple permanent and
Others? Complex permanent. Then simple permanent can be divided into three as parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Complex permanent tissues can be divided into two as xylem and phloem. What is the type of tissue in which photosynthesis occurs most? වැඩිපුරම photosynthesis occur වෙන්නේ කොතනද? Parenchyma. Remember, parenchyma has palisade and spongy mesophils in the leaf. එතන තමයි ගොඩක්ම photosynthesis වෙන්නේ. Name the type of tissue which contains sieve tube elements. Sieve tube elements තියෙන්නේ xylemද? It's phloem. Xylem wala, there are four types of cells, right? We have xylem vessel element, which is a dead structure. Yeah, karane transport of water. Then we have tracheids, again dead, yeah, transport of water. Then we have xylem fibers, again dead. They give the strength and support. Then we have xylem parenchyma, which is living and it does food storage. Phloem wala, again we have four sieve tube element, which is living and it does the translocation of food. Right? Sieve tube elements at a nucleus එකක් නැහැ. ඒක හින්දා එයාගේ activities ඔක්කොම control කරන්න we have companion cell. Companion cell is also living and it controls the activities of the sieve tube element. Phloem parenchyma is also living, it does food storage. But phloem fibers are dead, they give the strength and support to the phloem tissue. Then second decay, that's the second question. There's a C part as well. Let me get the question to the whiteboard. It's a photosynthesis question. An apparatus set by a group of students to investigate a product of photosynthesis is shown in the diagram. Hydrilla plant එකක් තියෙනවා, glass funnel, then we have water, we have a test tube. Okay. What is the gas collected in the test tube when this apparatus is kept in sunlight? Oxygen. So සමහර අය මේකට argue කරනවා, why can't it be carbon dioxide? Because plant එක respiration උත් කරනවානේ, so respiration වලින් carbon dioxide උත් release කරනවා. මෙතන ළමයි සාමාන්‍යයෙන් respiration වලට වඩා ගොඩාක් ලොකු speed එකකින් තමයි photosynthesis වෙන්නේ. Okay? So therefore, photosynthesis will happen more, and therefore the gas that will be collected here when it is kept in sunlight is actually oxygen. I photosynthesis වලින් oxygen හැදෙන හින්දා. Oxygen gas is produced during photosynthesis. State a test that can be done to identify that gas and the observation you make during the test. What is the test? Okay, Ashini, others? What is the test that you can do? Yes, inserting a glowing splinter or a glowing ether. Then what is the observation? It will burn, it will reignite with a flame, right? It reignites or relights with a flame. The bright flame or a flame, you get marks. A new apparatus similar to the above apparatus was made by putting water saturated with carbon dioxide gas. If you take normal water and water saturated with carbon dioxide gas,
normal එකේද carbon dioxide වැඩි saturated එකේද? Does the normal water have more carbon dioxide or the saturated one has more carbon dioxide? Hmm? Yes, saturated one has more carbon dioxide. ඇයි ඒ? Saturated කියලා කියන එකේ meaning එක මොකද්ද? Saturated means පුළුවන් තරම් වැඩිම කියන්නේ maximum concentration එක තියෙනවා. So if you take normal water වල carbon dioxide is slightly soluble. But saturated කියලා කියන්නේ අපි maximum dissolve කරන්න පුළුවන් amount එක dissolve කරලා තියෙනවා. So water saturated with carbon dioxide means the maximum amount of carbon dioxide that we can dissolve in water has been dissolved. Okay? එතකොට ඒ කියන්නේ water saturated with carbon dioxide has more carbon dioxide. Is that clear to you, Lamai? Give me a thumbs up if it's clear. Water saturated with carbon dioxide has more carbon dioxide, right? If there is more carbon dioxide, what will happen to photosynthesis? Photosynthesis will a reactant එකක් තමයි carbon dioxide, right? So when there is more carbon dioxide, photosynthesis will happen more. Photosynthesis happens more means that ගොඩක් oxygen would produce වෙනවා. You know photosynthesis reaction එක වෙන්නේ 6 carbon dioxide plus 6 water, light energy, chlorophyll, හදනවා C6H12 O6 plus 6O2. The question says, state an observation that could be expected with regard to evolution of gas bubbles in the new apparatus when comparing with the evolution of gas bubbles in the first apparatus under similar environmental conditions. කලින් එකට වඩා මේක gas bubbles වැඩියෙන් evolve වේද අඩුවෙන් evolve වේද? More. Why? More carbon dioxide means more photosynthesis. More photosynthesis means more oxygen. So we can say evolution of gas bubbles is faster or high. Speed or rate of evolution of gas bubbles is higher. Or you can say gas bubbles evolve more or faster. Answer Give reasons for the observation. Reasons for the observation. Reason එක ලියා දීලාමයි මේකේ parts දෙකකට තමයි ලකුණු දීලා තිබ්බේ. එකක් you have to say that more carbon dioxide means there will be more carbon dioxide for respiration. There will be more carbon dioxide for not respiration, photosynthesis. අන්න ඒක ලියලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ලියන්න ඕනේ therefore rate of photosynthesis will be higher. ඔය points දෙක ලියලා තිබ්බනම් තමයි full marks තිබ්බේ. Is that clear? Give me a thumbs up if it's clear. Okay, so let me tell you how marks are given and then we will end today's class. 2020. Okay. So metana 1 mark for this, 1 mark for this, 1 for this, and 1 for this. Altogether 4 marks there. Metana tokkuma blanks were 1 for each. 1, 1, 1, 1. 4 marks there. Then for writing parenchyma, 1 mark. For writing phloem, 1 mark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then methana,
Oxygen liya tiyan 1 mark. Inserting a glowing splinter 1 mark. It relights with a flame 1 mark. Rate of evolution of gas bubbles is higher 1 mark. Make marks dekak විදියට නෙවෙයි දීලා තියෙන එකක් දීලා තියෙන්නේ. But you have to, when you're writing the answer, you have to say there will be more carbon dioxide, therefore the rate of photosynthesis will be higher. ඒ දෙක ලියලා තියෙන්න ඕනේ. That is the full description. So 1, 2, 3, 4, 5. So tell me how many marks you got out of 15. Okay, Ashini. Okay, Ramdira. Okay, Sanuli. Okay, Oneli. Others? Okay, Setumini. Others? Senate? Let me know. So anyways, we will end the class for today. I will send you the whiteboard note. I will send you the whiteboard note, and tomorrow's class I will let you know for sure, but Wednesday morning and Friday morning we definitely do have the class. Okay, so Wednesday morning, Friday morning, and our usual Sunday morning class. I think we finish classes, right? So we only have a week together. Next Sunday will be our last class. Okay, so anyways, we will see each other in our next class. Until then, have a good time, study well. If you need any help or any recordings or anything as such, let me know. Okay, see you.